Fra un attimo chiameremo i registi, quindi li vedrete fra poco comparire sullo schermo. Inizieremo a fargli qualche domanda. Se volete rimanere, potrete, se volete, farne anche voi. Basterà poi che alziate la mano e vi porteremo un microfono. Mais nous, on voit pas là. Sentono? Hi, do you hear me? Yeah. Yeah. Toc, 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 toc. Do you hear us? Hello, do you hear me? Yes. Non mi sentono, Paola. Sì. Do you hear me? Yes. Yes. Oh, we don't hear you. We Ah. see you. Okay. Just a moment, maybe. Non, pourtant le micro est allumé. Just Microphone. no, Okay. we see you very well, but we still don't hear you. Just a moment, we try to understand what is. Okay, maybe Okay. try to speak. Yes. Okay, we hear you very Ah, well. perfect. Perfect. So, thank you very much for being here, virtually here in Cinema Beltrade, Milan, and thank you for your movie. There is maybe the volume is a bit loud. Francesco, prova a sentire Paola se riesce a abbassare un filo o se dobbiamo abbassare noi. Okay, so thank you for your movie, first of all. I will ask first of all to the audience if they need translation, otherwise we can follow with the English all the time. Qualcuno di voi ha bisogno della traduzione in inglese, dall'inglese all'italiano? Alzate la mano, sì? Ok, ok, va bene, va bene. Yes, there are some people who need translation, so I just ask you to make not too long sentences so I can translate, because I'm not a professional interpreter. So your movie premiered in Cannes and à la Semaine de la Critique, and it is your first feature movie. And you are a couple of directors who have already worked together for another movie that was a sort of long short movie, we could say. So this is not your first experience of work together, but it is your first feature movie. Allora, questo è il loro primo lungometraggio, hanno già lavorato insieme per un precedente film che però era un mediometraggio, diciamo, e questo film appunto è il loro film d'esordio e è stato presentato a Cannes alla settimana della critica. So it's a very, I guess it's a very beautiful movie and very original in the realism that it shows. It's very realistic in my opinion, and it's a realism at the same time of something that is inside the character, inside not just the main character but a collective collectivity of people, and at the same time it's made by things, work, rules, facts that happen, and there is not a very strong narration, but I feel it's a sort of there are many different scenes, many different fragments in it, but they compone a sort of atmosphere and whole we could say
the atmosphere of people who live in a way and show how they live and show their, particularly the main character, show their position in the world in a very specific way. That's very interesting. It's a sort of picture, and I would like to know where the idea came from, first of all. So how did you develop this this film, first of all? I will translate my question, so Yeah, go ahead. Go thank ahead. you. Allora, gli ho chiesto appunto anzitutto il punto di partenza, l'idea, da dove viene, notando che si tratta di un film in cui c'è molto l'atmosfera, viene resa un'atmosfera, viene resa sia l'interiorità non solo di un personaggio ma di un insieme di personaggi e la loro posizione rispetto al mondo, soprattutto della protagonista, il suo modo di vivere. E non c'è tanto una narrazione, una storia forte, quanto un insieme di frammenti attraverso i quali però viene costruita appunto questa atmosfera, questo punto di vista, questo modo di essere, e nello stesso tempo un film intimo, interiore, ma anche fatto molto di cose, no? Di fatti che accadono, regole da seguire, modi di vivere, quindi c'è questo insieme di interiorità e di una routine di cose quotidiane, insomma, che accadono e che costruiscono questa atmosfera. So, it's your turn to speak finally. Thank you very much. Allora, buonasera a tutti. The film started with an image because I was on a flight, a Ryanair flight, and there was some overbooking, and I was in the first row on this flight, and there was I was really in front of the stewardess, and one of them, the two hostesses, was in a real moment of pain or melancholy. I think I will never know, but she was really experiencing something very deep, and it was really something. This image has a real impact because we are used to these air hostesses that are supposed to be smiling all the time, and so this image has a real impact, and it has an impact because when her service started, she put a mask of smiling, sort of mask of smiling, and so we wonder what could be her life actually. What has she left on the ground? Who has she left on the ground? Or what was her days, her nights? And it's very also something very important in what you said is the fact that there is no real dramatic issues in the film, and actually it's also because we thought about a condition where it's, I think what we live now is the impossibility of having a story. I mean, there's a kind of uniformization in our life that struggle with the possibility of having a genuine story. I don't know if it's clear, but I think so. I will try to translate. Dunque, l'idea è nata durante un volo in aereo. C'era un problema di overbooking per cui si sono dovuti sedere proprio davanti nella prima fila, quindi proprio di fronte alle hostess, e quindi c'era un contatto visivo molto forte con loro anche prima proprio della partenza, e aveva notato che c'era qualche cosa di, soprattutto in una delle due hostess, c'era qualche cosa di molto triste, doveva essere successo qualche cosa, insomma, di drammatico. Siamo abituati Le a hostess pensare che le hostess effettivamente gli appena steward sono il volo è persone iniziato, che appena devono questa sorridere hostess è
ha iniziato a lavorare, la sua faccia è cambiata completamente. E effettivamente nel film non c'è una storia drammatica, ma c'è proprio si rispecchia insomma in questo personaggio della hostess che deve per forza mascherare, no? Che deve per forza dimenticare, lasciare indietro quello che è un suo dramma personale, cancellarlo e mettere su una maschera storia drammatica, ma c'è proprio tutto un modo di essere comune oggi, si rispecchia insomma in questo personaggio della hostess che deve per forza mascherare, no? Che deve per forza dimenticare, lasciare indietro quello che è un suo dramma personale, cancellarlo e mettere su una maschera di sorriso. C'è tutto un modo di essere comune oggi che è un modo di essere che ti impedisce di avere una tua storia personale genuina, perché devi appunto continuamente avere una maschera. Yeah, Okay, and thank also you. maybe just to add something on what you said, So also, you the know, all first the idea was just Emmanuel, this you were image, speaking and then about you the had stories, but also to think about what you we all had know this kind behind of this paradox person, this character. in our times Correct. between the storytelling each human being needs now to do every day in their life, and all the commercial, the marketing message of our day-to-day life, saying that we need to have objectives, to realize ourselves, to be at our best every time, and what we are, what we try to be, to forget, to live, and also this paradox, this back and forth that we live, also reveals the place of our emotion in our day-to-day life, in our society, in our works also. So it's also one of the starting point of the movie. But I think the movie is also a lot of back and forth, the back and forth between documentary and fiction also, because to prepare the movie we met more or less like 100 of cabin crew, and all the people who play a character, a work, you know, all the unionists, the cabin crew, the trainers and everything, are it's their job in their day-to-day life. Okay. So in the movie there is a lot of back and forth of many types also. Ok, sì, e quindi in pratica nel film c'è anche un mostrare questo continuo andare avanti e indietro fra ciò che siamo come esseri umani, reali, genuini, e quello che invece dobbiamo essere, dobbiamo mostrare, e quello che ad esempio le pubblicità ci continuano a dire che dobbiamo mostrare di noi un certo aspetto, un certo modo di depilarci, per esempio, di essere, di mostrarci, di truccarci, eccetera, o di sorridere, è quello che siamo effettivamente. E nel film stesso, anche proprio nel modo di costruirlo, c'è continuamente anche questo andare avanti e indietro fra l'essere e il mostrare, e c'è anche una miscela di realtà e finzione, in un certo senso c'è anche un po' di documentario nel film, nel senso che ci sono attori, avrete riconosciuto l'attrice protagonista per esempio, ma ci sono anche persone che interpretano se stesse, cioè che non sono attori professionisti, ma sono hostess e steward professionisti, che sono davvero lo staff di un aereo. Ok, thank you. Facciamo un'altra domanda. Francesco, fai tu la prossima. Ok? Hello. First of all, thank you really much for the movie. And one of the things that really fascinates me about the movie is the idea that you got to develop all this fake airline
wing. And I'd really like to know what was the process to visualize and to develop that airline, also because it's one of the main things that really captures the eye of the spectator, starting, for example, from the uniforms that are maybe the most colorful thing in all the movie. And I'm really fascinated by the idea of the process. So if you'd like to share it with us. Yes. First of all, the idea was actually it was the main challenge is the fact that I think most of the people in this theater and in everywhere in Europe has now taken a low cost flight. So low cost flights are linked to a real experience and memories and stuff. It's part of our everyday life. So it has to be really close to this sensation. So actually, we worked with a friend of mine in the is the boss of advertisement company. They make commercials, and they already worked for brands. And so each when I talk with him, when we talk with him, he said, "Okay, let's." He say, "Okay, we can do a new brand," it was like a game, and we just say, "Okay, let's make the whole process from the really start, with no name, with everything." And it's just like as if this company, we came and he say, "Okay, let's play this game as if we had to create a new company." And so we made all the process like that. Let's start with the brief. A brief and okay, who is the public, what type of company it is. And so, and actually it's funny because we went on this name like Wing, and because it was really abstract, it has something really abstract, and also about the colors, which are the colors of the low cost. And because this blue and yellow is really like everywhere. It's not specific. It's just like actually we have to be sure that we are protected legally, because it's so close to Ryanair and EasyJet that so. And actually we also went to a lawyer and specialized in copyrights, and he said to us, "Okay, there is no problem because blue and yellow is belongs to all the low cost area. It's IKEA. It's IKEA. It's It's Lidl. Lidl. It's many. If you think of low cost, it's blue and white, so you can use it. Blue and yellow. Yeah, and but actually it was also Do we have to stop for the translation? Thank yes, you Or? very much. It would be really useful. Infatti ho preso un po' di appunti, se no mi perdevo per la strada. Io ho chiesto semplicemente come hanno visualizzato e sviluppato effettivamente questa linea di aerei Wing. E loro dicono che il punto di partenza naturalmente è che tutti siamo un po' familiari col mondo delle linee di aereo low cost, quindi si trattava proprio di creare qualcosa che potesse essere realistico. E si sono rivolti a un amico di lui, di Emmanuel, che effettivamente si occupa di brand advertisement, che ha proprio detto facciamo un brand all'inizio, quindi hanno fatto dei brief, hanno fatto quello che è il processo effettivamente di creazione di un brand, chiedendosi quale tipo di compagnia potesse essere nella realtà una compagnia del genere, e soprattutto si sono basati quindi sull'idea di un nome astratto come potesse essere Wing, e sfruttare i colori del blu e del giallo che sono proprio i colori tipici delle compagnie low cost, al punto tale che sono dovuti andare a rivolgersi da un avvocato specializzato nel copyright perché temevano ci potessero essere diciamo, il rischio di rubare l'immagine a compagnie che tutti conosciamo come Ryanair o EasyJet, il quale però ha detto andate tranquilli perché sono proprio quelle più comuni e quindi sono, diciamo, di uso comune. Thank you very much. Tu voulais continuer? and also we had to think about the different issues. For example, the uniforms. It was really important also because this we needed to think about also the pressure on the woman body, for example. That is, and it's very funny because
if you think of it, the cheaper the companies are in aviation, the sexiest the and the closest to the cliche of the air hostess they are. It's very weird. And so also it was very important to create this uniform that were really like tight, and where the body was really all the there were that a uniform that is sexualizing the body. Perfetto, e quindi hanno cominciato proprio a studiarla in tutti i diversi dettagli, partendo soprattutto naturalmente dall'uniforme, la quale doveva soprattutto svilupparsi riguardo alla pressione che può fare sul corpo. E una cosa che hanno avuto modo di studiare e scoprire è che più la compagnia è low cost, più tendenzialmente vi è associato l'immagine di un uniforme sexy e vicino al cliché dell'erotismo nell'ambito della rappresentazione femminile. Quindi c'è stato anche tutto uno studio particolare da questo punto di vista. And I would just add maybe two things. The first one is again paradox, because the baseline that we work with with this advertisement company is for Wing. It's we care at all costs, and also we had in mind this kind of, you know, like ambiguity and paradox, and mainly like violence that this low-cost company can use all the word we care at all costs, and we decline the baseline with like we care for friendship, with kind of stock shot image, like, you know, this kind of image, like for a real a kind of expression of the happiness, but it's everything is fake. So we have all this baseline, like we care for happiness, we care for love, we care for punctuality, and all the we try also to find all this kind of ambiguity in the language that this company used. And also the second point is all this work has been made for one reason. It's we needed to shot in real flights, and we shot the part of the movie, part of the scene in flight, in a real flight, where we offered free tickets to passengers to go to from Paris to Barcelona and back. So we also shot one of a big part of the movie in real flight. Ok, parto da questa cosa che è un pochino più immediata. Hanno effettivamente dovuto girare su dei veri voli di linea, offrendo dei biglietti gratuiti per andare avanti e indietro nelle tratte che vengono raccontate anche nei film, e quindi sfruttare anche gli spazi che già erano presenti all'interno di queste set già esistenti. E per il resto fa riferimento a queste baseline continue che vengono richiamate all'interno del film, che volevano soprattutto giocare sull'ambiguità e sui paradossi che possono ispirare alcune frasi, come la puntualità è il nostro forte, che possono evocare anche una sorta di violenza interiore all'interno di queste realtà e dell'atmosfera che si può poi proiettare sulle persone che vi lavorano. Prima di continuare, avete anche voi qualche domanda? Sì. Se no procediamo noi, ma se avete qualche curiosità non siate timidi. Ok, c'è una domanda, adesso però... Eventualmente facciamo venire qua. Dobbiamo chiederti di venire qua perché purtroppo il microfono radio non va. Is coming the first question from the audience. Ciao, vorrei sapere perché avete strutturato il film così in due parti proprio diverse l'una dall'altra, tipo, boh, legato immagino alla maschera, tipo quello che si vede da fuori poi dentro, però è particolare come scelta e insomma per capire questo. Yeah. You appear to have understood. Yeah, I understood. We understood. So Okay. why there is two parts? I think the first thing is when we met all these two others, we realized that during the casting we were just asking a question that was
tell us a moment where you left. Tell us a moment in your life where you left. It was, there was no meaning of something big, or there was just like, and we realized that we had so many stories about um, uh, women and even men that started to be air hostess or stewardess after cabin crew after a sort of a real crash in their lives, and even some worse thing than the movie. So, and that was really, and we had one testimony, a girl who said to us, like, the fact that when she applied for being a cabin crew, she had to cross a bridge, and he said, okay, that because she came from a little town, and she said, wow, that crossing the bridge was such uh, a relief. And so she said, I started to breathe, and I hope of new horizons. And afterwards, she said, okay, after 7 years, I've never had seen any new horizon, but I had to go back and to cross the bridge, but in the other way. And that was the biggest work. Okay. And that's why also we decided to make this two parts, because it's just like you have like this there is this need in this work to maybe like create to find a blank page in your life, and how you realize that there is no, it's not possible, and you have to go back. Ok. Allora, il motivo per cui appunto la storia è divisa in due parti viene parzialmente anche proprio dalle domande che hanno fatto alle persone con cui poi hanno lavorato, a tanti steward e hostess o come si dice in italiano, vabbè, lo steward, insomma, chi è a capo, diciamo, del volo, chiedendo loro, appunto, facendo loro delle domande rispetto a quella che era la loro esperienza del partire, del lasciarsi indietro qualcosa, e moltissime storie che gli sono state raccontate vertevano proprio su dei drammi, su qualche cosa di pesante da lasciarsi dietro le spalle nel momento proprio dell'intraprendere un lavoro che li porta appunto lontano, al punto che ad esempio una testimonianza era di questa hostess che ha raccontato che la prima volta che è partita, che ha lasciato il suo paese d'origine, che ha dovuto attraversare un ponte, e attraversando questo ponte si è sentita liberata di poter finalmente respirare. Però nello stesso tempo poi c'è come il ponte da riattraversare per tornare indietro, e per molti di loro partire e intraprendere questo lavoro era come un bisogno di voltare pagina, di lasciarsi indietro il passato, ma nello stesso tempo in realtà questo non è del tutto possibile. E quindi c'è questo andare appunto avanti e indietro, questa divisione in un certo senso dell'esperienza, che si rispecchia nella divisione del film in due parti. C'è qualche altra domanda dal pubblico? Le sentiamo molto volentieri. Prego. Okay. So the question is about the difficulties you had in casting all the actors, professional and non-professional, and also how much is it realistic? For instance, the part of the class, the workshop they have to become first to to pass the level. Yes. The difficulties in casting, we don't really face real difficulties, because we went in a lot of airports, and yeah, maybe one difficulty will be that we met all the cabin crew usually
super early on the morning or super late at night, and mainly super late at night. So mainly on like parking with no light, and we arrive and say, hey, we organize a casting for a movie, and we try to explain everything. So first of all, the cabin crew were a bit like, okay, looks strange, and but it's funny because one of them, Mariana, uh, we met her in Lanzarote late at night on parking, and she said, okay, looks strange, but why not? Let's call tomorrow. And she was with us in Cannes, and she say, okay, 2 years ago when I met you on this parking, I could never imagine that we will be here all together today, and we neither at all. Maybe I would stop now. Ok. Sì, in realtà non hanno avuto grandi difficoltà per il casting, hanno, la difficoltà più grande diciamo che era quella che per motivi di lavoro ovviamente delle crew li hanno incontrati spesso al mattino presto o ancora più spesso la sera molto tardi dopo che smettevano di lavorare, magari in un posto poco illuminato fuori dall'aeroporto, e quindi all'inizio l'impatto poteva essere un po' strano, non tanto per loro quanto appunto per gli steward e le hostess che incontravano, che si trovavano in una situazione un po' strana. Però poi è successo appunto ad esempio che Arianna, una di queste hostess, magari molto perplessa all'inizio, però poi ha detto, all'inizio si è detta ma cosa vogliono questi qua, ma poi ha detto va bene, proviamo, si è presentata e poi dopo 2 anni è andata con loro a Cannes e ha raccontato appunto che non si sarebbe mai immaginata di arrivare fino a lì, e nemmeno loro insomma si immaginavano del tutto cosa sarebbe successo. Ok, thank you. And I will complete also with maybe one thing important, that it's we mainly work on improvisation on the set, and also with the comment on dit interprète justement. There is no star. There's only comedians. Yeah, everyone on the set is comedians. There is no professional or non-professional, and we really work in improvisation. So they know this work, this area, this feeling, this emotion better than us. So also it was kind of everyone was partner, but yeah. Yeah, but as you said, sometimes we ask them and say, Also okay, to stay. yes, we ask them to stay very close to them, but and we say, okay, do you feel comfortable with acting? And most of them say, okay, we are acting in front of 150 passenger four times a day, so it doesn't seem such a big challenge. Okay. But also they play Yeah. they play Yeah. a role Yeah. also. Yeah, yeah, yeah. Dunque, allora, com'era l'inizio? Mi ricordo la fine, non l'inizio. Beh, in sostanza loro sì, hanno lavorato molto di improvvisazione, quindi si sono trovati poi a improvvisare con questi attori non attori, che però di fatto sono attori tutto il giorno nel loro lavoro. Quindi gli hanno anche chiesto, ma vi sentite a vostro agio nel recitare davanti alla camera? In realtà gli hanno risposto: noi recitiamo sempre davanti a centinaia e centinaia di passeggeri, il loro lavoro è una recita continua, e loro gli hanno chiesto semplicemente di essere molto vicini a quello che sono effettivamente nella realtà del loro lavoro, quindi di fatto erano loro stessi a sapere che cosa dovevano fare, come dovevano comportarsi, quindi conoscevano già la parte, diciamo, la parte che dovevano recitare. Ok, thank you.
Um, this reminds me of a question that I wanted to ask you. There are many directors that work in couple in the world, but with different methods and with for different reasons. I wanted to know about not just improvisation, but the whole process you follow in your writing and directing. Why you work in couple and how you work in couple. Okay. Why? I don't think we could answer. We don't know why. Yeah. It's just like that. We work together. And how? The thing is, we don't. There is no split or specific things. We share everything. For example, there is not one who is most on the technical part and another who would be more on the acting part. We share everything. And the question is also at the end of the movie we didn't write directed by, but we wanted to write Think and made. think and made or think and crafted. Crafted, yeah. Yeah, think and crafted by, because actually we really it's a process of writing. I mean, it's a process of using the language of cinema, and we every step is there is a mix between writing with the language in cinema and also finding the the way, and but not the way, the concrete stuff that we need to film. For example, it was really no one in the beginning of the movie, no one thought that we could shoot in a real plane, but we just create something like that. And also, for example, when we are in Lanzarote and there is no schedule for the day, we just sit at the beginning of the day and we discuss with all the team and say, okay, we're gonna do that and that. What do you think of this? And that's a way. Actually, the way we try to make cinema is just like in every step we are having a question and we are trying to answer it. And every day somehow in the shooting is just, and with Adele and with the DOP, with everyone, we say, okay, this is the question of the day. What are the answer which we could what can what answer What could we imagine to find the answer? Yes. Yeah. Ok, allora gli ho chiesto come mai lavorano in coppia e soprattutto in che modo, visto che ci sono tanti registi che lavorano in coppia, ma con diversi metodi e per diverse ragioni. Quanto alla ragione non lo sanno neanche loro, non lo sanno spiegare, insomma, ma rispetto al metodo non sono una di quelle coppie di registi che si dividono i ruoli, quindi uno magari fa una parte più di scrittura, un altro una parte più tecnica, bensì condividono tutto assolutamente insieme. Condividono tutto e lo fanno in un modo che non è molto scritto, è più un lavoro artigianale che fanno giorno per giorno sia con gli attori che con i tecnici, da Adele fino al direttore della fotografia, con un continuo confronto, un continuo lavorare giorno per giorno senza necessariamente sapere già che cosa faranno, per cui magari una volta a Lanzarote si sono trovati lì e non sapevano bene come sarebbe andata la giornata, l'hanno studiata insieme agli attori e ai tecnici e la stessa cosa anche rispetto, dunque, Lanzarote, oppure rispetto al fatto di girare all'interno di un aereo vero, e non è una cosa che avevano predisposto, che avevano scritto, diciamo, a monte, ma è qualcosa che poi è venuta fuori così. Quindi
è un modo artigianale appunto di confrontarsi continuamente con la realtà che hanno di fronte, con queste persone, con gli attori e con i tecnici, risolvendo man mano le cose, le domande, rispondendo insieme alle domande che si creano man mano sul set. Ok, thank you. C'è qualche domanda dal pubblico nel frattempo? Se vuoi dirla, noi la traduciamo? Ok. Okay, the question is about the music. The person is asking, she says that there is not so much music in the movie, but there is a particularly a specific song that comes various times, and she's asking, she didn't find in the credits the song, so she's asking what song is it, and because it's maybe from the 80s, it's quite particular, so she wanted to know something more about this song. It is on the credits. It's a song from Vangelis, and the name is "To the Unknown Man." And yes, this song come twice in the movie. The first one is on the gate, the big hall, all the gates in the airport, and the second one is after the training with all the gate, and it's a song that it's from the 70s, and end of the 70s. the end of 70s, and we really love this song because it's also remind us, kind of it's a circular song, Uh-huh. and It's a loop. it's a loop, yeah, and it tells a lot about also this young woman who try to run after huge horizon, but work like fait du surplace. Yeah, actually, she's moving all the time, Yeah. but she never goes Anywhere, anywhere. yeah. Okay. It's just this thing where you are in the circle, and also it has this specific melancholy, Yeah. Okay. and also it has also the smoothness of all these places like airport or that are really like typical of our time and But also the synthetic. yes, of neo-capitalism. It's really synthetic, and it has an ultra modernistic melancholy Yeah. that we Ok. it sounds to us very appropriate for the Ah, movie. sì, allora è c'è nei crediti in realtà, quindi poi la trovi anche su IMDb se vuoi cercare questi dettagli. Si tratta di una canzone di Vangelis, non so bene come si pronuncia, quindi fine anni 70, e è una canzone che è una sorta di loop, anche la storia che racconta, diciamo, la canzone è quella di una ragazza che continua a muoversi ma non va da nessuna parte, e sia il tema, diciamo, che la malinconia del brano sono sembrati estremamente appropriati proprio per il film. Ricorre in due scene, una al gate in aeroporto e un'altra dopo il corso che fa Adele, cioè Adele, Cassandra. Ok. Francesco, avevi un'altra domanda se non sbaglio. There's a thing that really captures my attention during the movie. You seem to have approached the subjects and the reality with different languages. For example, sometimes there are those really beautiful and smooth traveling shots, but
in other moments, it seems that you were much more inside the events and capturing in a sort of documentary style. And for example, there's two moments, two dialogue in the bedrooms. Adele with the guys, and so Yeah. and in those two cases, there's the guy or even Adele sometimes is half inside the frame and for the other half is outside. It's like cut in two. And I'd like to know if there was some idea behind that choice. On this specific scene, just on the whole thing, the idea was just to by the way we shoot, to make feel to the audience that Cassandra is a character that never fits in the frame. It's just like this. It's the main idea. She's never fits in the frame. So that was the first thing. And the second thing, in the specific scene, actually we shot with a flash on the camera. It's the only lighting, and and also there was this with the DOP. We talk about the fact that it was the audience has to feel how on this situation the two characters were trying to be together, but were not. It was as if they don't succeed to be completely together. So that's why in the frame we had to feel the effort and the purpose to be together, but also the failure of being together. Perfect. Ho chiesto, nel film ci sono diversi approcci proprio alla realtà di fronte, a volte con delle immagini molto eleganti, anche con dei movimenti molto eleganti, come ad esempio quando lei è sul monopattino c'è questa carrellata all'indietro bellissima, altre volte invece un approccio più grezzo, quasi documentaristico, e facevo riferimento soprattutto alle scene in cui parla con i ragazzi che ha trovato su Tinder e spesso uno dei due personaggi è tagliato a metà dell'inquadratura e metà fuori. Ho chiesto loro del perché questa scelta e mi hanno spiegato che da un lato è la volontà di far sentire come i personaggi non riescono a stare dentro all'inquadratura, a sentirsi quasi ad agio all'interno del frame, dell'inquadratura, e dall'altro lato voler sottolineare come questi due personaggi vorrebbero essere vicini, stare assieme, ma in realtà qualcosa glielo impedisce, quindi con questa scelta registica andrà a sottolineare l'impossibilità di accedere alla vera intimità dell'altro. Credo rispetto a questo non stare nel frame è anche un riferimento proprio al personaggio di Cassandra che non riesce a stare all'interno di una cornice, appunto, non riesce totalmente ad adeguarsi a una cornice imposta. Ok, c'è qualche altra domanda? No? Ok. So maybe we can consider we have finished our Q&A, but it was very interesting and very deep, and I think we can now go to sleep thinking about the movie, and tomorrow we will have new questions, but also new ideas about it, because it's really full of come si dice, sfumature, full of shades, nuance, and very rich, very interesting. And I would really like to come on your set and observe how you work. I'm very curious to understand how you work. The big mess that it is. È proprio cazzino. But so, do you have a new film working at? We're working on some new things. Together and together, and also each on our path. Okay. So, as we say, it's a secret, but it's also a secret for us. We don't know what we're gonna do.
Okay, so the So, tradition okay. continues. Yeah. Yeah. Okay. So good luck with Okay. your new Good. projects, Okay. and we hope to have you here in body and soul Yeah. present in Cinema Beltrade next time. So Yes. Yeah, with pleasure. thank you very much again. Buonanotte a tutti. Buonanotte, grazie. Thank you so Grazie. much. Bye bye. Bye bye. Ciao. Ciao. Ciao, Ciao. ciao, buonanotte. Bene, grazie a tutti ancora. Buonanotte a tutti.